Vamos a Bolivia. Comment ça se passe pour aller en Bolivie, putain. J'espère qu'on va pouvoir les squeezer encore une fois. Putain, tout ça pour nous. Un hall du camion. Bon, après 3 minutes passées à l'immigration, il ne reste plus qu'à passer avec la voiture. C'était le plus rapide de loin. Ah, pour l'instant, ouais. Ouf, putain, cette photocopie. Calidad. De Calidad, ouais. À se faire chier dans un truc là. C'est tellement différent la Bolivie. Quelle note sur 10 cette frontière? Ah, 10 sur 10. Pas faux. O sea, antes de ir, Sí. you need de decir the news. Ok, ok. ¿Ya? Porque puede que suspendan el paro. No pensamos que vamos a ir a... Wow, les camions. Ça se fait, on dirait. Vamos chicos. Sí. El jugo, no la coca. ¿Y cuánto tiempo hay que tener en la boca? Hasta que pierda el sabor. Ah. Cáscaras de banana. ¿Quieres? Sí. Ah, ¿están bien? Juntos, un pedazo. As you can see over there, guys, it's the coulée du Grand Bronze. Just behind it, la tanque du Couguignol. Success! I think Bernie, you should take the bike with no brake again, and stop cheating. Yeah. Yeah, we changed the problem. What? I'll drive the van.
Cooking. Muy bien.